Barista is basically about, let's say example, if you're working or if you're going to work in a cafe as a barista, you'll make coffee. It's basically not only making about coffee, but at the same time, you will work as a cashier, you will make some ice drinks, you will make some hot drinks, right? And at the same time, you will clean the cafe, right? So that's basically about what barista means. Bartending in the sense, it is a bit, actually there's a big difference, and at the same time there's a similarity as well. So if you talk about the bartending side, that is basically about the alcoholic side. So coffee, barista is about coffee, and bartending is about alcohol, right? Alcoholic side basically. That's the main difference between barista and bartending. So if I talk about the opportunities we have for these fields, especially even in Sri Lanka, even in foreign countries, there are so many job opportunities, right? Wherever you go, wherever in the world you go, you will always find job opportunities for these kinds of fields, for barista and bartending field. Because you know, sometimes the students come to our institute with different clienteles actually. Some of them they are planning to go abroad. Some of them they are let's say doing this as a hobby, or some of them they are doing this to pursue that as a career path, and at the same time some of them are planning to put up their own cafe. So those kinds of purposes always be there when they come to our institute to join these courses. In that case, your purpose always could differ from one to another, right? So whatever the purpose that is basically serving you, that will be basically somehow to grow your career, you know, to have your personal development, and at the same time to have a better career growth, right? So if I give you some sort of an idea about my career growth, I actually started as a trainee from Costa Coffee, right? Costa Coffee is actually a franchise which is very famous all around the world. Costa Coffee, Starbucks, when you say that, it's very popular. Probably you guys already know that. So I started as a trainee in Costa Coffee, and then after a few months I became senior barista, and then after a year actually, I became an assistant store manager, and then after 3 years I became a cafe manager, and then when I came out from Costa, I came as a training manager. So basically the same thing applies to you guys, right? So if you join in a cafe or in a restaurant as a trainee or as a barista or bartender, yeah, I mean there is basically a huge career growth. So it'll be you who will be deciding that, where you want to go, how far you need to go, right? So you will be the one to decide that, right? And at the same time, normally when the students comes to our institute, we always suggest both the courses, barista course and the bartender course. The reason why, because these two fields actually somehow different, but at the same time there's a sync as well, right? The sync is basically, if you talk about especially foreign countries, especially in hotels, they do have the bar, and at the same time inside the bar itself there's a espresso machine. So which means the same person will be making coffee, and at the same time he will be making cocktails and mocktails as well. So bartending and barista, both of these actually go in the same chain. So which is the reason why we mostly suggest our students to do the bartending and barista courses at the same time, both the courses basically, right? So if I give you some small introduction about our institute. Our institute name is Colombo Bartending Barista School. In short form, we say CBBS. So we've been in this industry for about 8 years plus, and we do for now we do two courses. One is the barista course that is related to the coffee side, and the other one is the bartender course, which is related to alcoholic side. So our course will be conducted for 2 months, once a week, 3 hours per day, right? Among
මේ lecture එක seminar එක English වලින් කරන නිසා සමහර කාට ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් okay අපේ classes තියෙන්නේ English වලින් විතරයි කියලා නේද right නෑ අපේ classes සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ සිංහලෙන් normally we do it in Sinhala but sometimes we do it in English as well and ඒ වගේම Tamil language එකක් තියෙනවා right so Sinhala English Tamil මේ languages තුනම තියෙනවා ඔයගලන්ගේ පහසු විදිහට ඒක ඔයගලන්ට choose කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා right and at the same time we are a TVEC registered center tertiary vocational educational commission center so එතකොට ඔයගලන්ට certificates දෙකක් හම්බ වෙනවා එකක් තමයි full course එකට අනිත් එක තමයි ISO 22000 food safety module කියලා අපි lecture එකක් කරනවා so ඒකටත් ඔයගලන්ට certificate එකක් හම්බ වෙනවා right so ඔයගලන් bartender course එකක් කරොත් වෙනම certificate එකක් හම්බ වෙනවා bartender full course එකට so ඔය ටික තමයි basically mainly ඔයගලන්ට මට escalate කරන්න අවශ්‍ය වුණේ සහ මම හිතනවා පොඩි draw එකක් arrange කරලා තියෙනවා කියලා okay so how are you planning that it's a cash prize cash prize okay so shall I like ask some questions or okay okay sorry some interactive questions okay okay right okay so මෙතන අපි පොඩි prize එකක් arrange කරලා that is one right one prize okay prize එකක් arrange කරලා තියෙනවා so කාට හරි කැමති කෙනෙක්ට answer කරන්න පුළුවන් right මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඒකට හරියට උත්තර දෙන කෙනාට මේ prize එක හම්බ වෙනවා right okay එතකොට ප්‍රශ්නේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් coffee grow කරනකොට coffee growing countries ගොඩක් තියෙනවානේ right I'm sure you guys know it right coffee growing countries ගැන කතා කරොත් ලෝකේ right මොනවද තියෙන coffee growing countries අපි ගත්තොත් එහෙම largest suppliers ගොඩක්ම ලොකු supply එකක් දෙන countries ගත්තොත් එහෙම මොනවද තියෙන්නේ ඔයගලන්ට හිතන විදිහට anyone who knows please raise your hand very good Brazil he gave the right answer yes yeah we'll make a note after the lecture okay great right so he's actually winning the prize because he gave the right answer right yeah so and at the same time we actually do have a stall over here so in case if you guys are interested you can basically pass by and meet us and get registered for our courses so basically according to your preference you can join our courses we do have weekday weekends options and at the same time in case if you are you know working so this thing hari golang office වලට යන කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට පහසු විදියට weekends වල options තියෙනවා weekday options තියෙනවා night classes තියෙනවා so basically උදේ 6ට අපි classes පටන් ගත්තාම අපේ slots කීපයක් තියෙනවා so basically දවස් 7ෙම තියෙනවා උදේ 6 ඉඳලා 9 වෙනකන් තියෙනවා එතකොට උදේ 9 ඉඳලා දවල් 12 වෙනකන් තියෙනවා 12 මාර 3 මාර තියෙනවා හවස 4 7 තියෙනවා right and 7 10 රෑ 7 10 classes තියෙනවා so ඔයගලන්ගේ පහසු විදිහට ඒක ඔයගලන්ට choose කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා right and at the same time so in case I mean the course fee and stuff you can actually know passing by our stall itself right apart from that any questions you guys have මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න anything that you guys would like to know දැනගන්න මොන හරි තියෙනවද Bartender barista courses වලට join වෙච්ච කට්ටිය මෙතන ඉන්නවද? නැද්ද? interested කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට මෙතන ඉන්නේ නේද? right. එතකොට සහ සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන් online search කරලා මෙතනට ඇවිල්ලා තියනවා වෙන්න පුළුවන් නේද? සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් මේක suggest කරලා තියනවා වෙන්න පුළුවන් right? Colombo Bartender Barista School එක. So ඒ වගේ එක එක sources වලින් දැනගෙන ඔයගොල්ලන් මෙතනට ඇවිල්ලා තියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට so whatever that source is right so I think you guys must have chosen the right path right to have your career growth
ඔයගලන්ගේ ඉස්සරහා career එකට ඔයගලන්ගේ aim එක හරියට achieve කරගන්න මම හිතන්නේ ඔයගලන් හරි තැන තමයි choose කරලා තියෙන්නේ right so ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අත උසලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් right if you guys have any questions please raise your hands and then ask මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න ඔව් no, it's just a demo actually. Yeah. But if you pass by our store, definitely yes, there will be espresso machine. We'll be making coffee. We'll be making latte art, so you can actually see that live. We do it here. Yeah. Even at the bartending side. Yes, we do cocktails, mocktails as well. Yeah. So my course details in detail I'm here now. So අපි course එක මාස දෙකයි සතියකට එක දවසයි පැය තුනක් තමයි class එක තියෙන්නේ right ඔයගලන්ට weekday weekend skin options choose කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ පහසුවට අනුව සහ අපි certificates දෙකක් දෙනවා එකක් තමයි full course එකට අනිත් එක ISO 22000 food safety module එකට so එතකොට අපේ institute එක ගත්තොත් TVEC registered center එකක් and at the same time ඔයගලන්ගේ අර කිව්වා වගේ time එක ඔයගලන්ට choose කරන්න පුළුවන් සහ in case ඔයගලන්ට අපේ course එක මාස දෙකක් යනවා in case ඔයගලන්ට හිතුනොත් එහෙම ඒ කාලේ වැඩි කියලා ඔයගලන්ට රට යන්න ඉක්මනට අවශ්‍ය නම් අපිට ඒක fast track එකක් විදිහට කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට course fee එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. normally අපේ course fee එක 65000 ඒක installments වලින් ඔයගලන්ට ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒකට fast track එකක් විදිහට යනවා චුට්ටක් ඒක ගාණ වෙනස් වෙනවා. මොකද එතකොට අපි පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ගේ කාලය අඩු කරලා සමහරක් වෙලාවට සතියකින් එහෙම නැත්නම් සති දෙකකින් වෙන්න පුළුවන්. right ඒක depends ඔයගලන්ගේ requirement එකට අනුව අපිට ඒක cater කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද අපේ දවස් 7ේම classes තියෙනවා. so අපිට ඒක arrange කරලා fix කරලා yeah so ඒ වගේම තමයි bartender classes ගත්තත් barista classes ගත්තත් ඒ වගේම slots තියෙනවා. so සහ අපේ branches කීපයකුත් තියෙනවා. right අපේ Colombo branches basically දෙකක් තියෙනවා. main branches දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ALFRED place කොල්ලුපිටිය Colombo 3 and අනිත් එකක් තියෙන කොල්ලුපිටියම තමයි. ඒකත් තියෙන වාලුකරාම and very recently we opened one in Kenya as well. so ඉස්සරහට අපි තව branches open කරන්න plan කරගෙන ඉන්නවා. right probably down south as well කුරුණෑගල වගේ side එකෙත් right yeah so that's actually what I wanted to make you guys aware. Yeah so මොන හරි questions තියෙනවා නම් අපේ stall එක pass by කරන්න පුළුවන් right ඒ leaflets වල තියෙන අපේ numbers so you guys can anytime contact us and the sales team as well and we are more than willing to help you guys with the requirement you guys have. ඔයගලන්ගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අපිට ඒක adjust කරලා දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද අපේ දිගටම classes තියෙනවා 7 days classes තියෙනවා සහ ඔයගලන්ගේ ඒ අවශ්‍ය slot එකට අනුව අපිට arrange කරලා දෙන්න පුළුවන් situation එක අවස්ථාවක් තියෙනවා. right all right so thank you so much guys, thank you so much for your valuable time. Thank you.